Hiyo ndio furaha yangu. Wale tumewachwa sita ni sisi, wale tuko hai tuchiulize, wakati filimbi ikipigwa sisi tutakuwa wapi? Tuchiulize. Pole wa family ya mzee, pole sana watoto. Mungu wacha endelee kuomba, muombe sana, Mungu awasaidie ya yale majaribu mmepata. Asanteni. Basi ninapatia mmoja wa marafiki zangu kutoka Ogembo awakilishe. I agree to you all. Good afternoon. I'm Jared Ambiro from Ogembo. I'm a friend to this family. So I'm a friend for Ochego and the family at large. We have brought a word of pole to this family and the locality at large. Thank you. Bona wabatigaire abanawe family yani. Hawa wenye wamepaki mbali na shemeji yangu ni familia yangu. Shemeji yangu anaitwa Jerusha. Huyu anaitwa Gladys, ni bibi yangu. Huyu anaitwa Purit Kwamboka, ni mtoto wangu mkubwa. Precious Moraa, mtoto wa pili. Princess Boyani ndio mdogo. Asante sana Okero. Sasa tumeenda kwa Jacob. Tukue wafupi kwa sababu ya muda na hali ya anga. Balibonsi piba cha sengencho ya oyo minto Jacob njo na inwe. Taba benge tafadhali sengencho lile lya salekire. Then after Jacob tutaenda kwa Espon kwa kuwa tayari. Nikimaliza kwa hayo makundi tutamwalika pastor ili atulishe neno na baadaye tutarudi kwa viongozi wetu ambao wako hapa wataongea. Na wasalimia katika jina la Yesu. Mjambo. Kabla sijaongea, ningependa hapa ongea kwanza ndio niweze kumalizia. Na wakwaniri awaili na wagani wakora yanembuye muri mwensi kwana nige kyari biri yatebire ngatwanchane kuyamana sana ntoyongo kwana chose mugaka omwana otaka bono yone nande senge nje chinsa tate bagana bangu muna narora atore no mongina gawa mongnone olengina biara Jacob atore na mokoyone olengina biara Jacob abana bane mumulo monene Alois Mugaka mwana ndo mumura Torori Manuel yanko bapore ntoriti kokwane kyana tokwana twensi esa abana bane nechikorera chirikiane narora nara chikorera kyana nkorera yambate nga pole chikorera kyane na abana bane pole omwana David na ari mno bwate sangie kia korwe somo ngina asira tericho sangie kene kia mwana obwate naende twensi tigato twaro obwama tene bisangi bingebi buya mono naro obwate timu enene yaba pasta nomwana munale pasta nagokire buya mono data. Asante sana.
Mimi niko na familia yangu, nilitoka Mombasa, tunakaa Mombasa. Kwa sababu moja ama nyingine, mnaelewa vile iko, singeweza kuja nao, lakini nasema kwa Mungu asante ambaye aliniwezesha kufika hapa. Mimi niko na watoto watatu na my wife anaitwa Sipora Mbera. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Tibelius Ochego. Mtoto wa pili anaitwa Tobias Mogaka Vichanga. Na nashindwa niongee nini kwa sababu niko na mtoto mdogo ambaye sahii ako na miezi miwili, ambaye ni mama ambaye amelala pale. Mimi niliongea na mamangu, nilikuwa hapa mwezi wa kwanza, nikatoka nikaenda Mombasa. Wakati mtoto amesaliwa, niliongea na mamangu, nikamwambia mtoto amepatikana. Mama aliniuliza swali moja, ni mimi ama ni nani? Nilimwambia ni wewe. Unajua mama alifanya nini? Sijui kama mama hakusikia vile nimemwelezea. Nilipata simu nyingine kutoka kwa dadangu Sara, naye akaniuliza swali hilo hilo. Nilipomwelezea alisema mama amefurahia. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi ya kusema kwa sababu ndugu yangu David nimekuwa Kericho na wao. Mimi nashukuru sana sana kwa ile timu ambayo imetoka Kericho. Wakati niliingia niliwapata hapo hapo. Niliingia on Saturday. Walikuwa hapo hapo. Hizo siku zote tumekuwa na wao. Nasema asante sana ile timu ambayo imetoka Mombasa. Bradangu David ameongea mengi kuhusu mama. Sioni kama kuna kitu ambacho naweza ongezea, ila tu mama, nikifanya safari yangu kuja kumsalimia mama, siku ile nimemwambia mama kesho natoka. Tuko na ndizi, tuko na kila kitu. Kuna wengine pande hii, mama mwenyewe anatumana, enda kata ndizi leta hapa, ananipangia kila kitu. Ile siku ya kutoka, mamangu ambaye amelala hapa, yeye tena lazima anipatie kitu mkononi, pesa ya kula ndizi njiani. Kwa hivyo wale ambao mmekuja, mimi nashukuru sana sana. Katika kanisa ya Motemo Mwamu, nashukuru sana, muendelee kutuombea na Mungu najua atatusaidia. Kabla sijamaliza, wacha mama aombe. Lango to weke wengalia suko saba. Machan tata nyasa umunyamawera. Ayo ta gusunduko ta kurara. Ayo kwa weto mwana o mama macha wetira mani kense yako yibirito. Historia vaya kugawa mtwali warari. Motori goto eteri gatinya ko bato gonchelo itotiga yara mage. Tokorari yako gwenete. Kuwa mana tu abere bibito tokora bya kirengencho. Motori to sibyo to chanelinde to kugwenere. Rotu atene nirasi umuchibo mo ngina korero rarire. No mogaka na tiegete kurara ritanganta to kwa mare. Rora tata taria sugwanja gweito. Aya kwa motongete kwa mokiniri kwa mo kienga kieyeiga. Ande kwa rorire mbiyo moire. Igatukuiraniri na mbiyo. Yakwara no maite nankikiagara kwa moira. Kwatiga bande to tenei. Umotoria ayota gusunduka. Abekiro mwana teptia sama wakao. Ase chinse chitia bene tata bwichingu. Mo ngai no busemi. Amanya nero tigaleta somo chioyo. Nero mogaka buomo chioyo. Mwana nasi nero mongina buomo chioyo. Umotoria
Ongai no usen baba isane. Elinde bamanya na kiba kulinda bana bamwa. Na baro banya ko ba ko baita na ko moiguera. Ya tu ago sabira makawe ne gocha gwa sole. Kwetira stingru cha ni cho mwana Yesu Kristo. Mogori ito. Amen. Asante sana. Hespon. Bali bonse mwacha sengenjo ya Hespon. Workmates. Na inwe na bamogocha mutwa. Vare visio che mohe che mo Manye kinya sato mire Vare visio che mo No kumyo wia wanya sae mono Korave kwa rosire negurube Ko kwa rengere irie kwa buhirwe Chaka kobara ebisio ogwate Mogoko ayogotera no nyore Vare bisio kemo kemo Okay, all relatives and friends na wale wote wamekuja kuomboleza na sisi. Wacha nichukue nafasi hii kwanza kuwasalimia mjambo. Hapa niko na makundi mawili, my relatives na pia kundi ambalo limetoka Nairobi, mahala ambapo nafanya kazi. And I would wish nianze na kundi la my relatives. And in this regard, nauliza my father-in-law I introduce ile timu amekuja nayo naongee jambo moja. Dad. Walimwaikire gaiga kuomboleza ogusira kwa korera yane oyo nanjete mono abakwanire bwakire aiga ntore nomong'i none yakorukulusi nyanchoka ntore nomwana ominto yakoruku Josephine ere bwoyo noire nsa oyo inka ari yare baba lakini bono gaiga nande are korera yane oyo noyo mwabo omong'ina naye omonene bono sinere omonene oyo nere omokogoti bono eywo nere egurupu mbwata egento nare gokwana na ekemo abana bane omwana one Ospan omwana one Rachel nere omwana one omonene agachera ase omwana one Espan omokogoti enkoba pole very very special aba abana bane aba nabo bachukuru bane lakini abana bane bachukuru bane mbaro omwana David oyora manene buge nkeye erenda atebe ng'are my friend because binagocha ka tariko macha ataracha bwane na abana baria bachukuru bane nani nkoba pole very very special bono tim ngoja gukwana mang'ana mange getago gia Zaburi 39 verse 4 egotanga omonene inyegeri ng'amatukane namake egere nyare komanya ng'a nabere igo nyeroberi buya ekina kitorateba ase kera twachire ase amatanga buna otherwise I wish you strength. I wish you good moments during these very critical times. And I wish you the best, and I know the Lord
will help us go through this situation. Thank you very much. Okay, asante sana dad. Pia I have a very special team from the office, a big team ambao wamesafiri actually usiku kucha kuweza kufikia our session because tumekuwa nao all the way vile tumetoka huko Kaplong, and I feel ya kwamba niko as in with a lot of warmth because ya namna nimeona timu yangu ya ofisi imekuja kuomboleza na mimi, and I would like kupatia kiongozi wao I introduce the team na aweze pia kusema jambo. Kabla sijaendelea, ningependa kwanza kuwasalimia wote watu ya hii area Nyonguzo, na naitwa nini Pamochoke, jina ni ngumu. Habari yenu? Najua tuko kwa maombolezi, lakini pia sisi naye tunaomboleza zaidi kwa sababu Hesbon ni mtu ambaye tumefanya naye kazi kwa muda mrefu. Kwa machache ningependa kuchukua muda mfupi sana kuwapatia vitu nne. Ya kwanza ni kujitambulisha mimi ni nani. Ya pili nitatambulisha kikundi ambacho tumekuja pamoja na hao. Halafu nitatoa ujumbe kidogo kutoka ile ofisi tumetumwa. Halafu ya mwisho nitakaribisha Brother Jepkon atupatie maombi. Basi naanza hivyo. Kwa majina mimi naitwa Ochego, nimetoka pande Eldoret. Lakini zaidi hayo, Ochego ni mtu tumefanya naye kazi kwa miaka mingi sana. Hadi mpaka wa saizi tuko pamoja naye kwa hiyo kampuni Nairobi. Lakini kabla hapo kuna siku yeye alikuwa anafanya hii mambo ya stima hapa, nasikia area yote anachukulikana kwa sababu ya mambo ya stima. Na sasa kutoka hapo tumekutana naye huko na tunafanya kazi mzuri sana. Kwa hayo ningependa kupeana tu kwa sababu ya tunatoka ofisi tofauti tofauti, nitapatia tu mikrofoni aseme tu jina, ndio kutana kwa barabara umsalamia tafadhali. Karibu sana. Jambo jamii na familia. Mimi naitwa Lincoln Motum, nafanya kazi na Mr. Hesbon. Karibu ndio. Na wakwandimu ya mole. Nje sama litango kushadra kongero nje ki. Igondu tensemo ya not Mugirango, Nyamira County. Ochego tokora monare. Poleni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Walid Said Nyangweso, natokea sehemu za Mombasa. Poleni sana. Kwa ndani ya mole. Safari ya nobe ndimu kutoka na. Asante sana. Bwana asifiwe. Nataka kusema pole kwa familia. Ochego ni rafiki yangu, tulianza na yeye huko Nakuru Lanet mpaka mahali tuko na yeye saizi. So ninasema kwa familia poleni sana. Hamjambo familia ya Ochego. Kwa majina naitwa Sabure Kennedy, natoka hapa Kuria na tunafanya kazi na Ochego. Pole. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Mira Moino, Nkuru Gucha, tunafanya na saa Ochego. Poleni sana. Asante Miriam. Good afternoon, everyone. My name is Elizabeth Mukali. We work with Ochego. Rest in peace. Bwana asifiwe. My name is Evans Otieno. Mr. Hesbon is my boss. Poleni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mr. Kitiavi. Pole kwa jamii na familia. Mr. Ochego ni my boss. Pole. Kwa hayo nilikuwa nasema tafadhali, kwa sababu ya muda hatutaongeza mengi. Ningependa tu kusema tukiongea juu ya Hesbon, tutaanza saa hizi na tutamaliza kesho jioni. Na kwa sababu hayo wacha tuambie tu kwamba Hesbon ni mtu mzuri, na vile tuambia mambo ya mama kuenda imetuguza roho sana. Na mpaka sasa tuko na huzuni, na lakini tuko pamoja, tunaomba kabisa muwe na fariji, muwe na nguvu ya kustahimili wakati huu ngumu. Tunajua na tunahakika kwamba tutakuja hapa next time tukiwa kwa kucheka, kuimba, shangwe na vigelegele ambao haitakuwa wakati wa huzuni. Kwa muda huu ningependa kupeana zawadi kidogo tu
ambayo imetoka kwa ofisi kwa mkubwa wetu John Kibusha, ametuambia tupeleke hata kama ni kidogo, lakini moyo wa upendo ambayo tuko naye ni kubwa sana. Karibu sana Mzee Ochego. Sasa nunua chai, sukari, hii watu kweli wajue kumbe hata kuna ofisi ya watu. Sasa haya, kwa nafasi hii ningependa kuita brother Eric Chepkony, tafadhali kama unaweza kutuombea kidogo tu, alafu tuondoke katika kikao hiki. Vile ndugu yangu amesema, majina ni Eric Chepkony. Sikusema mahali ninatoka, ni hapa Sotik tu Simbali. Sisi na nyanya yangu ni mtu wa hapa Kisii. So wakati mwingine watu wakiniangalia wanafikirianga mimi ni Mkisii, which of course ni damu. So nitaomba tuombe katika jina la Yesu, alafu Mungu atatusaidia. Hebu tuombe. Mwenyezi Mungu uliye mbinguni, tunakushukuru na tunakuabudu leo hii kwa kuwa wewe ni mwema, kwa kutusaidia na kutuleta tuungane na jamii hii kusudi ya kuomboleza pamoja vile ulinena kwa neno lako Biblia takatifu. Asante kwa sababu umetuwezesha sisi wote tufike hapa, na ningependa Jehova ni kuombe uwafariji familia, uwatunze, uwapatie nguvu, na Mungu wangu walinde mpaka hata ufalme wako ambao Biblia inasema kwamba umekaribia sana. Tusaidie sisi wote tukumche na put our hope in you Jehovah kila wakati, kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Wakati tutakaporudi bahali petu, tunaomba Mwenyezi Mungu tusaidie, utupatie safari njema, na Mungu endelea kuwa na familia ya mama yetu na ndugu yetu Hesbon, na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu naomba na kuamini. Thank you. Okay, thanks so much, my colleagues. Now, let me introduce my family. This is my beloved wife, Rachel Simeka, my firstborn, Ainue Mukono, Gabriel Ochego. This is now Moraa. Her name is Gabriela Moraa. That is my mom. Then we have Kyle. That is Kyle Bichanga. So this is my family. Then from here, I'm proceeding to do to execute one special task ambayo nilikuwa nimepatiwa, and that is to read my mom's biology. First, I start with the biography. Mom, that is Yunuke Moraa Ochego, was wife of the late Nafta Ochego Kero, daughter to the late Petero Kebiro and the late Rosa Boyani. She was a sister to the late Jeremiah Moya, the late Richard Ayora, Helen Biaki, Mary Nyanchama, Elias Nyangaresi, the late Peterson Maswai, and John Momanyi. She was a mother to David, Ruth, Sarah, Wilson, Jacob, and Hesbon, and the late Joyce. Mother-in-law to Nancy Chepkoech, Henry Nyabuto, the late Henry Basiwa, Gladys Moraa, Zipporah Mbera, and Rachel Nyarangi. She was stepmother to Jeria and the late James, Helena, and Omare. Mom was sister-in-law to the late Joseph Nyamwea, the late Ruben Bichanga, Salome, the late Mbera, the late Nyandieka, the late Nyanchama, Zakaria Umambi, Timothy Ogetonto, Enoch, and Joel Machuma. She was grandmother to Evelyn, Davin, Judy, Kwamboka, James, Boyani, Esther, Joseph, Isaac, Anne, Job, Purity, Gabriel, Tiberius, Gabriela, Precious, Tobias, Kyle, Princess, and Moraa. She was great-grandmother to Elijah and Bravin. Her birth, she was born in 1940 at Kiango, Motebuomera,
Kisii County. Education. Mom did not get any formal education, but she was a love of education and ensured that all in her care were well educated. Marriage. She was married to our dad, that is the late Naphtal Ochego, on the 19th of April, 1962. Spiritual life. Mom was a devoted member of Motemo Mwame's DA Church, where she got baptized in 1995, and she held a leadership position among members of the Getacho locality. Occupation. All her life, Mama Moraa was a hard-working small-scale farmer. She farmed vegetables, maize, beans, bananas, sweet potatoes, pumpkins, and commercially tea. She also planted trees for domestic purposes and kept livestock as well. Her social life. Mama Moraa was a philanthropist, as it's been said, in her own way. She was a very generous person, sharing with all without reservation, discrimination, or favoritism. Her food reserves were always full and ready each day for many of her neighbors, some of whom had found refuge in her household. She was a mother, counselor, and a mentor to many. She was highly respected among her social circles, but still yet humble and welcoming to all. Her sickness. Baba Moraa enjoyed exceptionally good health until 2015 when she underwent a successful hip replacement operation at Kenyatta National Hospital, and she recovered well after that. It was in March 2021 when she fell ill after the burial of her father. When she returned home, she was taken to hospital at Ogembo for checkup. She received medication and seemed to respond well. She was taken to Kericho for further review and had to be admitted at Kericho Home Nursing Hospital on the evening of Sunday, 4th April 2021. Tests were conducted and the results indicated that she had suffered, the result indicated that she had severe bronchopneumonia. She needed oxygen, and after constant supply during admission, seemed to respond well. However, her condition suddenly started to deteriorate, that is on Tuesday, 6th of April 2021, which necessitated a transfer to an ICU facility for further care. It was at 9:30 p.m. in Sloam Hospital that Mom arrested after only 1 hour of admission to ICU. We loved Mom, but God loved her most. Kindly allow me 2 minutes just to say something about Mom, because really I can't sit without saying something about Mom. As the last born of this family, as I grew, I spent quite some time in Mom's kitchen. And if there are people who knew Mom, I believe I knew Baba Moraa. As my brother said, Baba Moraa was a very generous person with a very clean heart. And there is no time you could get to Baba's kitchen and find her alone. She was always surrounded with children or with neighbors, and they were always eating something. There was no time you could get into Baba's kitchen and find her alone. You look at that house, Kwa Baba. Of course, that main entrance is to the sitting room. But most of the time, because she was most alone, that door actually was almost permanently locked. The main entrance to Baba's house was what? Through the kitchen door. And she had the dining table that my brother talked about. And not just that, 2 benches. You see the kind of benches at times we use in church? Why? So that she could accommodate numbers. And anytime you could try talking about her benches, because at some point they looked that they were growing old, this is what Baba could tell you.
ayora bo mungiti. As in, wewe utakuwa nini? Mkono birika. Because she could imagine that you're trying to limit the numbers that she can accommodate in her kitchen. There is no time either I or my brothers could come home, that is with one package of sugar, one package of cooking oil or anything. It was always a set, that is for her, for my stepmother, for my brothers, as in for my aunt, as in it is such a big family. Be sure if you came home with 2 kilos of sugar, then there is nothing you've done, because mom was not going to do what? To use it. She was always going to give it out. She taught us how to live with people and bring people as close as we could. Mom never went to school, but mom was very sharp. Mom was very sharp. You could not lie to mom. And even when she was doing her small businesses of selling mahindi and whatever, the way she could calculate the cents, at times I could sit with her and try to challenge her and see how she combines the 50 cents until she gets it right. I could not understand. So we have a very special soul here before us. And despite the fact that mom is no more, the kind of love and the way she molded us together as a family and made us live the way we live with our neighbors, I believe her legacy will always be with us and she will always live amongst us. And we are not going to let go that mom is gone so that now we start falling apart. And I'll request my brothers actually that this is an opportunity now to really follow after mom and remain together, both as Baba's daughters and sons, and also all our neighbors. To all this crowd and all the friends who've given us quite immense support since Baba was admitted and she eventually passed on, to enable us give Baba a befitting send-off. Let me, from the bottom of my heart, all the churches, all our colleagues at work, Ekenyoro, and everybody, kindly accept our sincere appreciation for the support. It's really touched us and also taught us that whenever we come together, we'll always accomplish that which looks impossible. Because when we sat together and looked that we had 4 days to prepare for Baba's funeral, and looking at the balance that was at the hospital, and also the kind of send-off that would have liked to give this beautiful soul, it looked an uphill task. But you made it so light until hata sisi tunafanya nini? Tunashangaa. And when I look at the way we are laying mom to rest, my heart is quite at peace that we did our best, and not just us, nyinyi nyote, you did your best for Baba. And I believe it's out of Baba's generosity, it's out of Baba's clean heart that we've been able to do all this for her. Kindly accept our sincere appreciation. Asante sana. Let me call James, that is the grandson to Baba, to read the grandchildren's tribute. Once again, asante sana. Good afternoon. Poleni nyote. Nadhani tribute iliweza kuandikwa kwa Kiingereza, kwa hivyo mtaniruhusu tu nisome kwa Kiingereza. Tribute from her grandchildren. Nashukuru sana kwa kuwa nasi, na as grandchildren, this is what we have to say about Baba.
The looming forlorn we dread, for with your departure, our hearts are shattered. You inspired goodness, Grandma. There is none that you despised. You made it known to us that in each of us you believed. More than anyone, you loved everyone. And today, as we look back in remembrance, we are still awed by the magnitude of your unparalleled consistency, your passionate service, humble adherence, and your signature undying persistence to ensure that we are satisfied, healthy, and cared for. Your wrinkled face bore the immensity of your hardworking spirit, and your infectious smile radiated the warmth of your loving nature. That we shall miss you is quite the drop in the ocean. We shall long for your endearing presence every single day. In your final moments, Baba, you fought. You could no longer hang on, and your soul finally gave way. We wish to experience your radiant face, but with the knowledge of your conclusive struggle, we are confident that you are in a better place. We know that you are home. Like your father soon before you, your song is ended, but the melody lingers on in us. May we carry on with your good works, with your steadfast love and unwavering faith. May our journey together continue in eternal glory. Rest in peace, Baba. Asanteni. Nataka nishukuru tena kwa vile vikundi ambavyo vimekwisha kuongea. Nami nataka nichukue nafasi hii kwa muda mchache sana. Nataka nilete kanisa. Lakini kabla nichaleta kanisa, kuna kikundi kimoja tu, muniruhusu kwa dakika moja tu kiweze kutolewa picha. Moraa alikuwa na mke mwenza, Mungina Rebecca. Wale wote ambao mmekuja kwa niaba ya Rebecca, muche hapa mbele. Abantu bae bonsi pi bachukuru kumba isekena kiango inchuga abosi. Chuwangu. Mwale wakora bwangu, mwale wonse every time. Wakimaliza Miriam uwe tayari kwa wimbo. Mocho koroni koroche na bole ne kiagaso lakini rende because of time gaki nganchere mosari utyo mosangrekana. Na ino rende mwakwane kako mwakwani we yamano gaki isaransa because of time. Ninde no mwese gaki mbuyamano yona hake ira bana bane mbuyamano no yuminto konyane todo como que saga tetega jentu ana ko sana nere ande ntu ana kuman ntu mochoyo nyona bana baito to buate nyone se batiete bana go to mu atuma ni muna to tikare to como va bere iga na reba ka leba kominto bitanga aba to ko cha twa bora ni nga kitore nga kitoraire ntu ana ko sana mochoyo to ga onda te nga na rebe aya no mo go suri na bo monta go so amo gondo bwa abana be tonto ba mangete ndagera go to ko sangiri tu abe kamo o tombori nga li tokeri neri na bali ko genda iga
Nko gende sabari na teba na soki na omuti na ya na tigera na roko gendo ntebi na ya na tigera ntuntu anako gosan muna bono iga ngumiti konya muna ndwali kama kwa ya bimba iga na roko nyoro ko yandra ni ndagero ndetero mboringa kwa nyoro monto koragedi amukani mungu kayareni utenayo anyora iga yanda ne timura matoke ngangwa tu tedi toka di mwato bagataba indagira abege tamabere ondetera maeno mwana no kero nyasaye abana bane tebitione abana bane nasaba seseni mangana nde ntunto bwate na muntu mucho itoyo mwana no kere ngombe ya yeri ga agatebe chibere ga kyanyorire mori aya meye ne yababo kubakamera ngombe yo nigo ya ruara ye karumu kurwelio ya tigara Moraa iga kubeka mabere chugana nyoronda te butambe muneri usa tato minta kubomba ba ntato mintongo muruka lazima na nyoto to mure tabitione bajire na mugaye weta kongoji ngai moka awa te yo mare nkwa tabi mama ngango jatore ngonyoro maro no kundange dinga baba kabati yale togende bomba ba nti nayo gochukuoi baba na bateba urwerio nande tukachwa nyumba tukakora masabo baminto tutana kwa botana tega munuone nga oyo no nyona bana bane mba manyetero nyasaba sese ni nande mucho sabera ni bakomu kakinje bye kana tigaire mucho sabera ni nyasaba indi na mange Beyamono, beko water. Bwana asifiwe. Abana bane Zaburi emia ya mwana mrango ne sana ibere. Kinya koi Zaburi emia ya mwana mrango ne sana ibere. Kinya koi kaisano. Abana monta ko nyora kane chinga kichoba kebwae. Nigo banga chinzara jira ko kumurwani yetwari. Nasti nigo monto yo chori kiesara ya chinzara echo. Ojo tako buwa ekera banyare yakugambira n'ababisa bayabwa segeta. Mangana abuna tuwa ya iguri na ngori kiabono. Abere maminja ekyagara abayiburi abanke nkolera bari. Enegero sabayiburi abanke. Ekenegero sabayiburi abanke. Ebakorera igoro y'abana babo. Ebakorera igoro y'abana babo. Inaki abayidu mwango basoku. Inaki abayidu mwango basoku. Ingabatinya abana bane boronge. Ingabatinya abana bane boronge. Unamumanite n'abatinyire injobororo. Unamumanite n'abatinyire injobororo. Ekenegero sabayiburi abange. Ekenegero sabayiburi abange. Ebakorera igoro y'abana babo. Ebakorera igoro y'abana babo. Inaki abayidu mwango basoku. Inaki abayidu mwango basoku. Ingabatinya abana bane boronge. Ingabatinya abana bane boronge. Unamumanite n'abatinyire injoboro. Unamumanite n'abatinyire injoboro. Abana bane ni mutinguru cyane. Abana bane ni mutinguru cyane. Ingikagera inyuma wotuguda. Ingikagera inyuma wotuguda nkorerane. Abana bane ni mutinguru cyane. Abana bane ni mutinguru cyane. Ingikagera inyuma wotuguda. Ingikagera inyuma wotuguda nkorerane.
majanjabe. Abana banani mutinguru cyane, abana banani mutinguru cyane, ikikagera imumogo ntuguta, ikikagera imumogo ntuguta, ngorerane. Abana banani mutinguru cyane, abana banani mutinguru cyane, ikikagera imumogo ntuguta, ikikagera imumogo ntuguta, ngorerane. Mongolere no nyereso